Assalamu alaikum, hello, and welcome to a special episode of PJN's program on human rights. Today, we shall be discussing the Hazara situation and the pogrom the community is suffering from. Our program today shall be centered around an important report published in 2018 by the now defunct NCHR. The report, entitled Understanding the Agonies of Ethnic Hazaras, shed light upon the institutionalized injustice and prejudice meted out on the beleaguered community. The report's significance and relevance has been brought to the forefront once again by the Mach massacre that saw the brutal murder of 11 Hazara miners and the subsequent protests by their aggrieved family. Though the protest has now been called off and the dead bodies being buried as we speak, this situation nonetheless is quite alarming as the protest has flown to other provinces wherein the protesters are demanding justice for the deceased. The situation is quite precarious for the Hazara community within Balochistan as they cannot even roam within Quetta without inviting danger to their life. Their movement is restricted to few areas of Quetta, which thereby denies them right of livelihood and even health and education. At the moment, 19 platoons of FC personnel are deployed for the security of Hazara community living in Mariabad and Hazara town. Yet we find that such measures have failed to curb the tide of violence against Hazara community. To shed light on the situation, we have an esteemed lineup of guests, starting with Justice Nawaz Ali Nawaz Chauhan, who is the former chairperson of NCHR. Welcome on board, sir. We are happy to have you. Well, thank you very much for allowing me to speak on this subject. As a matter of fact, my heart weeps when I hear of reappearance of terrorism targeting the Hazara community in Balochistan, where 11 people have been slain. Some of them are so young, like Wasim Afzal, who was a top student in his secondary school examination. And poor chap, because he didn't get any other job, he joined the job of his community, which is mining as well. And this happened in Mach. Now, Right. uh, they So let were me an just, easy target. so can I just interject for 1 second? Let me introduce the entire lineup, then we'll take you up first. Okay, I'm as you really, like. really I sorry. thought that. No, just for a second. So thank you so much for understanding. Next up, we have Madam Khabar Mumtaz. She's the ex-chairperson of NC National Commission for Women, Status of Women. Welcome on board, ma'am. Thank you for joining us. Next up, we have Chaudhary Shafiq. He is the ED of the Parliamentarian Commission for Human Rights, PCHR, and the former member, Federal NCHR. जी शुक्रिया जी Welcome. And last but not the least, we have Mr. Shamrose, who is the Deputy Director, NCHR Quetta. So, Johan sir, we'll start with you now. Please continue. Yes, I was telling that I'm you see I have so much of grief about it. This community, which is a good species of humankind, wonderful people, hardworking, and very peaceful, prospering in the area of Quetta and elsewhere, and they have been made the target of terrorism because they are easily vulnerable. And the conspiracy is that countrywide the problem should be such that there is a Shia and Sunni conflict, or conflict because of this, whereas I don't think it's merely a religious or a schism problem, because before 99, when Nisar, the MPA, was attacked, there was no such problem. And when I talked to Senator Kabul, such thing as hate because of belief or creed or schism.
and we were living together happily. And then from 1909 onwards, after that attack, there were so many attacks which have been enumerated in my report on Hazara, which you have a copy of it, and it's published on behalf of the NCHR. Now, we've given all the names and various peoples who have been attacked. So these people concentrate in Hazara town, Mariabad, Alambardar Road, etc. in Quetta, and they travel commute from there to the main city for their shopping malls and business centers, uh, and they become vulnerable. And now we see that FC, etc., is protecting them. Now, this is not so easy to be dubbed as a ethnic or as a religious problem against Shias in Pakistan. Because if that were so, then people living in Dera Murad Jamali and in Johorabad would also have suffered likewise. But then some people also suggest that they become this community, small community, has become very prosperous, so that too is a part of jealousy. But such an organized way of doing things as terrorist activities is something which calls for investigation, because there appears to be foreign interference. And of course, the background is that 150 years back, these people came from Hazaristan in the Hindu Kush in Afghanistan. There they had religious problems, and even one of the kings was killed by Hazara. So that was the background. But then uh, these people were persecuted by another king of Afghanistan, and therefore Abdul Rahman, and they had to migrate to Quetta. Their relations, of course, are still living in Hazaristan in Afghanistan. And I think the former chairperson of the National Commission for Human Rights in Afghanistan, Miss Summer, was also Hazara, and she would come frequently to Quetta to meet her relations. But they were being persecuted there, but it never happened here in Quetta until 99. So the conspiracy is that attack these people who are law abiding citizens, who are not terrorists, and create law and order situation for Pakistan to destabilize Balochistan. And this has been going on. Of course, we have an interregnum when for some part this ceased, but it has reappeared a few days back with the killing of the miners. Now, they were an easy target because these poor people could not defend themselves or think of being attacked by the terrorists. They were not entities, they were just working in the mines as their forefathers. And so this was chosen as a wonderful target, an easy, soft belly to attack, and they were attacked, and 11 of them were slain, and their dead bodies are lying at one place by people of their community who are protesting and asking the government to take cognizance. They have been assured cognizance, but really, what we had proposed in our report was that a commission ought to sit and find out and diagnose the problem, because just saying it's a Shia Sunni problem is no answer, because there are other Shias also living, and this would spark a controversy all over the country if that's what the terrorist or anti-Pakistan forces like India
would like to really indulge in and create such a situation. But if we had found out and diagnosed the causes and removed those causes, then the enemy will not have the chance to exploit this target. And especially these people with very peculiar features, like the Uyghurs of China or the Central Asians, with very special Mm. features. They are easily distinguished. Identifiable. But when in the past it has been happening that whenever they travel to uh, Iran, because they are Persian speaking Shiites, and their spiritual belongings to Iran, they have to travel through Taftan to Iran, and they were picked up and killed in buses and so on and so forth. So this has been going on, but then it all stopped for a while, we saw, and again it has resurrected, and we have to find out that the enemy again found a chance to create this problem. Why was this allowed? What were the intelligence agencies doing? Why the miners were not protected? Why things were let loose? And the other demands of the Hazaras, whom we had interviewed extensively while I went to Quetta, was to give them seats in the colleges, professional institutions, and so on and so forth. But then they stopped asking for all that because they were scared that while being in Quetta, they would again be the targets and would be killed. And so many of them moved here to Qaid-e-Azam University and elsewhere. And many of them have even left the country, like Australia, elsewhere. Now, when I was in Australia, I used to hear that whenever a Hazara made the application for migration or immigration, there was always a soft corner because they're very orderly people. Mm. Now, targeting such orderly people by the enemies of this country, is easy, because they know that these people are more concerned with their business, with their work, with their profession, and some of them did rise to very high positions. Like we had one of our commander-in-chiefs who's an Hazara, and then the first woman pilot, Miss Batul, and so many other things, and so many good shopping centers in Quetta belong to them. So these people were more concerned with their professional development, with their prosperity, with their education, and so they could become easy targets. And if there had been wild people somewhere else, then they would have retaliated in the same way. But these people are really the soft belly. So the government of Pakistan uh, ought to have studied our recommendations, which are contained in this report. With me at page 50, if you would 15. see, uh, 15 rather, you would One see five that six. we have pointed out the recommendations. But let's see who are the groups who are making these people as targets. Now, we have published in our report a declaration by Lashkar-e-Jhangvi Pakistan and Baluchistan Unit, which is here, in which they have categorically stated that these people are non-believers, they are kafirs, and we have to clean Pakistan of these as if Pakistan only belongs to them. Mm. Now, spreading such threats and creating sort of fear, which should have been addressed immediately and action taken against
such units who are spreading this against the citizens of Pakistan. They may belong to any creed or any faith or anything. And nobody has the right to say that they have to be, uh, I mean, the state has to be effaced of such people. But this declaration, this public threat did come. Now, these people many coming from Afghanistan only to target these people, to create instability in Balochistan, which is becoming a future of Pakistan. You see, is there. It's not a mere question of Shia Sunni. I think Shia Sunnis live here as brothers. There are intermarriages, as always happened, even as far as the Hazaras are concerned. So, but the government has to look into this and assuage the uh, the fears and the anger which this community has, by not only providing them protection and by allowing them, by having them at top places in the provincial administration, as it used to be once. The chief secretary used to be a Hazara, and so on and so forth. Uh, to really see that they are at such places where they can protect themselves. Uh, why has nothing been done to that extent? Yes, we blame India for the spark, for creating problem and using targeting people like Hazara. Well, that's easy, but why can't uh, we really create deterrents for India to target the Hazaras and create instability in Balochistan because of its road to progress in case of Gawadar, CPEC, etc., etc. We should be really very sensitive to all this and ameliorate. Now, uh, the dead bodies are lying there and they want some assurances. I think the provincial government is granting assurances, but why they don't protect them fully and make them an important part of the government so that they can even protect themselves? Why should they run away? If you see the title page of our report, you would see that these are Hazaras going by boat Escaping. to Australia. We picked up that picture and we Mm, had it. So why shouldn't they be comfortable in Pakistan? It's an mm, important community, and it has always helped Pakistan. It has never created any problems for Pakistan, and so that makes them a easy target. The enemies of Pakistan would like that such a community should either migrate or should never be at peace. Still, they are resilient, they are living, and they are working hard, unlike their counterparts in Afghanistan. mm. Well, there may be problem in Afghanistan with the Hazaristan, uh, but that problem was never here. So that has been brought by the enemies of Pakistan here, using the sources and using the connections, as people have traveled to create problems in Pakistan, uh, being inspired by the enemies of Pakistan in Karachi and in Hazara, in Quetta. And I think these people should be located, and these people should be uh, brought to justice. And the Hazaras should be strengthened to such a degree
that they are no longer the target. They stand straight and strong against the enemies of Pakistan. That's all what I have to say. I must say that this report of 2018 is very comprehensive, where It after certainly the is. National Commission for Human Rights completed its tenure, it was not created, a fresh commission was not created. Otherwise, we would have attended to these problems, Absolutely. as we've done in our report and 35 other reports which were published during the first tenure of the National Commission for Human Rights. We don't have a commission to ascertain and diagnose and help the government, which is again unfortunate. But we even asked for a separate commission for Hazaras to locate and diagnose the issues and problems, which has also not been done. So the indolence on the part of the state gives the opportunity to the enemies of the state to destabilize Pakistan and its uh, and Balochistan particularly, which is moving forward to progress and become an important province of this country. That's what all I have to say initially. Thank you. Yeah, very important point, sir. You have raised, and we are going to come back to the report that that is very important and is the main subject matter of our conversation today. Madam Mumtaz, I'll move on to you. We generally tend to see that women are generally overlooked as direct victims of genocides. So, what's your take on that, ma'am, in terms of Hazara community? Thank you, Javeria. Assalamu alaikum, and thank you for asking me to come here. सबसे पहले तो I would like to extend my heartiest condolences to the Hazara community, and especially the women in Hazara community who suffer a lot. When anybody in a community suffers, the family suffers. But when male members of a community or a household get killed, then the impact is the most on the women in that family. And we find that in this very tragic situation, some families have suffered more than the others. The family of the six sisters who have no male member of the family alive. And we also know that our society is so stratified कि जो करीब लोग होते हैं उनको तो मौके भी नहीं होते हैं पढ़ाई के, बच्चियों के, और इस कम्युनिटी में तो जब ये लोग सारे काफ़ी महदूद हो जाते हैं और कहीं भी जाना इतना खतरे से खाली नहीं होता है, so then they get more marginalized than the average person. And I really feel that at this time, that's why I feel that we all are most moved by this current tragedy, because first of all, they were poor miners who were making a living through a very dangerous and hazardous job. And then they get killed, and all their dependents, who are also impoverished, are left alone. First of all, the loss of a loved one, and then a very bleak future in front of them. What do they do? क्या करेंगे बाद में? कहाँ जाएंगे काम करने? नौकरियाँ उनके लिए अवेलेबल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, skills नहीं है, लड़कियाँ हैं या बहनें हैं या माएँ हैं, who are not prepared for something like this, and there is no guarantee that they will be supported for their livelihoods till they are in a position to look after themselves. So usually when we are talking about it, we're looking at the political dimensions, we're looking for the reasons of what has happened, but we tend to somehow not really look closely at the impact of such harsh and heinous deaths on the families, where the families have done nothing to deserve something like this. So there are, of course, all those dimensions are very important, and Justice Chauhan and NHRC's NCHR. report, NCHR's report really comprehensively looks at this and even recommends. But then we come to the point, the issues that women are facing are not only of loneliness, fear, danger, but also the trauma of having lost somebody. जो psychological असर होता है, we don't even factor it in. There's a health angle, but there's a mental health angle, and each time when they look back,
It's the impact of that loss that does not leave them. It leaves them insecure materially, but emotionally also. And somehow we talk about monetary compensation, which is important, very important for livelihoods and to continue to live with the people who are left. But there is that emotional void जो कि फिर भरता नहीं है, वो खला है लोगों की जिंदगियों में और उनके एहसासात में जो कि हम लोग फैक्टर इन नहीं करते हैं. आई थिंक जब हम बात कर रहे होते हैं when we are talking about support and some sort of a package, we should also look at their emotional and physical health. खाना पीने के अलावा भी जिंदगी में और कुछ है, अपॉर्चुनिटीज की क्रिएट करने की खास जरूरत है उन घरों में जहाँ पर कोई बचा नहीं है, क्या आगे उनकी जो मुस्तकबिल है उसके लिए कोई उनको फायदेमंद चीजें और कोई रास्ता नजर आए. So those are very important things, and I will share with you a colleague of mine who used to be in the commission at one time. They were better off Hazaras. Her husband owned a factory, a furniture factory, and he was killed. And because he was a Hazara, but also to take over his factory, they had to sell it at almost kauriyon ke daam. And then she had to move her sons out of the country because there is no safety in the country anymore. There's no future. And as citizens of this country, we expect that everybody should have the same level playing field and everybody should be given that security. And one of the questions that one of the placards, when I see those women sitting there, सर्दी में वहाँ बैठी हुई रो रही हैं क्योंकि उनके तो प्यारे चले गए हैं कि किसी को सजा ही नहीं मिली. They haven't got justice. So why can't there be justice? And I feel as a Pakistani very ashamed that why is this one community continuing to be persecuted and we are not being able to protect them? And that is the minimum that we want. If it was one sporadic instance, we would perhaps say कि ये गलती से हो गया, accident है, but this is targeted. And I'm sure we have enough capacity to know who's targeting and to be able to stop. And moreover, here to declare करते हैं, दाइश ने कहा हमने कर दिया, कभी लश्कर जंग भी कहता हमने मारे. So when they are declared, why can't they be nabbed? So there are many questions that come up, but for me the most important question is that what happens to those women who belong to the families of the massacred, and what do they have to look forward to, and how do we make their future more secure and that of their children more secure? And I think that's the question that we need to really look at and find ways of giving them justice so that they feel secure in the country. It is their country. They are born here and they believe in it. They live here. They contribute to it. So those are the questions that come up in mind, and one agonizes over them every time this happens. Absolutely. शफीक साहब, I'll move to you now. हमें ये बताएगा कि ये रिपोर्ट जो 2018 में आई थी, उस वक्त भी आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो हैं वो मेंशन किए थे. आपके ख्याल में क्या उस वक्त से सिचुएशन अब तक कुछ बेहतर हुई है? क्योंकि पहले एफसी की पूरी बटालियंस जो हैं वो लगा दी गई हैं और उनको एक तरीके से गेटो में बंद कर दिया गया, जैसे हम देखते हैं. तो आपके ख्याल में क्या ये तरीका बेहतर है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट तो एक फायर फाइटर की तरह, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में राइटली मेंशन हुआ है, फायर फाइटर की तरह एक्ट कर रही है. तो क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए और क्या कुछ इंप्रूवमेंट आपके ख्याल में 2018 से अब तक आई है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. ज्वेरिया, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा, चौहान साहब ने और मैडम खावर कह रही हैं, एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हज़ारा वालों के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, काम का सबको इश्यूज़ का पता है. असल प्रॉब्लम ये नहीं कि इश्यूज़ का पता नहीं है, मैं समझता हूँ कि इश्यूज़ का पता है. गवर्नमेंट में भी जो इदारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारा यहाँ पे 150 साल से पाकिस्तान के खिते में आबाद हैं और ये 3 दहाइयों से 3 डेकेड से उनके साथ ये सलूक हो रहा है और गुज़िश्ता 20 साल में सैकड़ों की तादाद में उनके ऊपर जो है ना अटैक्स हुए हैं. तो ये है कि रियलाइजेशन तो है, लेकिन जो रिस्पांस है ना स्टेट का, वो एक बड़ा वीक है, जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया है. आपने एक बात की है कि वो उनको गेटेड कम्युनिटी में बंद कर देना और उसके बाद उनके ऊपर एफसी के लगा देना टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी पर्सनल एंड थिंकिंग के इट शुड बी सफिशिएंट. इट इज़ नॉट सफिशिएंट. बेसिकली जैसा हमारी उस रिपोर्ट के अगर आप देखें 3 रिकमेंडेशंस हैं
میں سمجھتا ہوں ان باقی بھی ڈیٹیل ریکمنڈیشنز ہیں جس طرح چوہان صاحب نے ابھی اشارہ کیا ہے 12-14 ریکمنڈیشنز ہیں، لیکن اس میں 3 ایسی ریکمنڈیشنز ہیں جن کی طرف میں آج کے فورم پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کو ان ٹرو لیٹرنٹ اسپرٹ شوڈ بی ریویوڈ، اور اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ اس میں اس کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کی جو اسٹریٹجی ہے بلوچستان کی حد تک یا دوسرے صوبوں میں لائک پاراشنار میں بھی ہزارہ ہیں، وہاں پہ بھی واقعات ہوئے تھے آپ کو پتا 2013 میں ان کی پرسیکیوشن کے. تو وہ نیشنل ایکشن پلان کو اوور آل ویسے بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. دوسرا اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے جو انہوں نے کمیشن کی بات کی ہے کہ ایک کمیشن جو ہے نا ٹوٹل ہزارہ کلنگز کے اوپر جو بنایا جائے. اب یہ ہزارہ کلنگز کو تو 2013 میں ایپیسوڈ ہوا، پھر 2011 میں ایپیسوڈ ہوا، پھر ابھی ایپیسوڈ ہوا، یار 2-4 سال بعد ایسے ٹریجک. پھر مستونگ والا جو بس والا واقعہ تھا، اتنے واقعات ہر سال 2 سال بعد ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک گورنمنٹ شوڈ کانسٹیٹیوٹ امیجیٹلی این انکوائری کمیشن. ابھی بھی وہ بنا سکتے ہیں، ابھی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وعدے کر دیے کہ ہم پکڑیں گے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو پچھلی کلنگز ہوئی ہیں، دیکھیں ہزارہ کمیونٹی کی انٹرسٹ از کوائٹ نیچرل. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر میزری کہ وہ ان کا فیئر کیوں ہے اور ان کے اندر انٹرسٹ کیوں ہے. جتنے بھی کلنگز آج تک ہوئی ہیں ان کے کتنے کلپرٹس پکڑے گئے ہیں، اتنی بڑی اسٹیٹ مشینری ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے. تو کیا وجہ کہ ان کے جو اٹیکرز ہیں یا جو ان کے اوپر جو بھی جو پرپیٹرز ہیں آف جو ایتھنک کلینزنگ کا جو ایک ایلیگیشن ہے اس کے اوپر تو وہ ابھی تک پکڑے کیوں نہیں گئے اور کتنا کو سزا ہو چکی ہے ابھی تک؟ یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. تو اس وجہ سے پھر ہزارہ کمیونٹی کے اندر جو ایک ڈاؤٹس آئیں گے اور جو ان کے فیئرز آئیں گے وہ جسٹیفیبل ہیں. اب پاکستان کو ریاست ان کو جواب دینا پڑے گا. تو میں یہ 3 چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ کو امیجیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیب کو ریویو کریں، وہاں پر جو لوگ بھی پچھلے مقدمے سے سارے پچھلے جو کیسز تھے، پچھلے جو انسیڈنٹس تھے، ان کی جو بھی فائنڈنگز تھی ان کو پبلک کریں، ان تک پہنچیں کیا پبلک تھی، ان کو ریویو کریں. گورنمنٹ کے پاس سیٹ اپ ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کی جو نان سیریسنس ہے نا وہ اس میں بالکل عیاں ہوتی ہے، اور اس میں جو غیر سنجیدگی ہے نا وہ بڑی کلیئر کٹ اس میں نظر آ رہی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں کاسمیٹکس جو ہوتے ہیں کہ جب واقعہ ہو جائے تو 2-4 بندے سسپینڈ کر دو، 2-4 بندے کی وہاں پہ پلٹون لگا دو، یہ کاسمیٹکس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. اصل میں روٹ کازز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ کی سیریسنس ٹورڈ ہیومن رائٹس میں تو اس کے بارے میں بڑا کلیئر بات ہے کہ ان کے صرف ریٹورک ہے اور لپ سروس ہے. ادروائز despite of the fact that they are having a full-fledged ministry at the federal level and they are having the provincial ministries and the departments at provincial level, ان کی overall جو response ہے towards human rights issues وہ بڑا poor ہے. اب دیکھیں آپ نے ایک رپورٹ کا ذکر کیا جو NCHR کے ہزارہ کلنگ کے اوپر ہے. NCHR نے 4 سال کے ٹینڈر میں 34 رپورٹس پروڈیوس کی ہیں اور سارے امپورٹنٹ نیشنل ایشوز کے اوپر ہیں. چائلڈ رائٹ سے لے کر وہ کول مائنرز کا ایشو ہے، لیبرز کا ایشو ہے، گڈانی ورکرز کا ایشو ہو، آپ اس کے وہاں پہ کلاش کے جو کمیونٹی اس کا ایشو ہو، ہر ایشو جو امپورٹنٹ ایشو ہے، ایون مسنگ پرسن کا ایشو دیکھ لیں. تو بڑی محنت کے ساتھ کمیشن نے 4 سال میں یہ رپورٹ ساری مرتب کی تھی اور اس ٹائم کی گورنمنٹ کو یہ بھجوائی گئی تھی. اگر ان کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل درآمد ہو جاتا، دیکھیں کسی حد تک انہوں نے وہ چائلڈ رائٹس کی جو ریکمنڈیشن تھی اس کو دیکھا، باقی کو نہیں دیکھا. تو آج یہ حالات گورنمنٹ کو نہ دیکھنے پڑتے. تو انہوں نے NCHR کی رپورٹس کو بھی وہ میں کہوں گا کہ سائڈ میں شیلف میں ڈال دیا. اسی طرح باقی جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی رپورٹس کو بھی وہ درخور اتنا نہیں سمجھتے. اور ابھی NCHR کو 2 سال سے وہ ڈسفنکشن رکھا ہوا ہے. تو یہ بجائے خود اس کا ثبوت ہے کہ گورنمنٹ کی جو سیریسنس ہے ٹورڈز رسپونڈنگ ٹو ہیومن رائٹس چیلنجز ان پاکستان وہ انڈر کوشچن مارک ہے. اور ایز اے ہیومن رائٹس پریکٹیشنر میں بالکل سیٹسفائی نہیں ہوں. میں بالکل اس فورم سے یہ بات کہوں گا کہ NCHR کی نہ صرف یہ رپورٹ، باقی رپورٹس کو بھی، اور آپ کو سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کو بھی، آپ کے اس فورم کو رائٹس اینڈ جو جسٹس سیفٹی نیٹ ورک ہے، اس کو بھی چاہیے کہ ہماری ہر ایک رپورٹ کے اوپر ان کو وہ پبلک کریں، پبلک ڈیبیٹ کریں، سول سوسائٹی کو وہ انوالو کریں اور دیکھیں کہ ایشو کو کس طرح مائنوٹلی آبجیکٹیولی کتنی محنت کے ساتھ اس کے بعد نیشنل کمیشن اس کے اوپر اپنا کام کیا اور گورنمنٹ کی کیا ریکمنڈیشن دی.
और उन रिकमेंडेशंस के लिए अभी भी सिविल सोसाइटी को एक एडवोकेसी एफर्ट जो है ना वो स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि खुदा न खास्ता अब आप देखें 2018 में ये रिपोर्ट थी, अगर 2019 के में इसके ऊपर अमल हो जाता तो आज हम 2020 में हम समझते कि ये काम हम आज का दिन मच वाला वाकया हम ना देखते। इसी तरह CTD का जो साहिवाल वाला वाकया हुआ उसकी हमारी रिपोर्ट पे अमल हो जाता रिकमेंडेशन पे, तो ये इस्लामाबाद CTD वाला वाकया ना होता। तो ये सारी चीजें हाईलाइट NCHR कर चुका है, लेकिन दिस इज carelessness and I would say that negligence, and when it is loss of life then it is criminal negligence on the part of the relevant state functionaries कि वो NCHR की रिपोर्ट्स को इग्नोर भी किया और इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को वो दोबारा उसको वो फंक्शनली एक्टिवेट भी नहीं कर रहे। ये भी बात। Right. This is a very important point that you have raised, sir. Justice साहब, I'll come back to you now. आपने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि इस्लामाबाद सेफ सिटी की तरह से क्वेटा should also have a safe city project. In your recommendations, you have mentioned that. So, do you think that would help the Hazara community? Also, you have mentioned that there are other Shia communities living very peacefully and without any threat within Quetta. And Hazara are specifically targeted. So, do you think this having a safe city concept will help Hazara? देखिए, first of all, let me say that Chaudhary Shafiq Saab has pointed out very relevant things, and I think those require some further comments. First of all, I must say that what has happened to Hazaras is a human right problem. We don't have the National Commission for Human Rights functioning. It has been made dysfunctional, and this is all bureaucratic conspiracy. Just imagine that they don't want an independent commission, and I'm sorry to say that the secretary of the Ministry of Human Rights, while signing the summary for new recruitments, put her own name while she was still in office to be the chairman of the National Commission for Human Rights without there being any experience. Merely because she was an administrative secretary doesn't mean that she had the capacity to adjudicate. She had the capacity to look into the human rights problems. People have spent time looking at these problems. Let's see the two speakers of today, Chaudhary Shafiq Saab and Mumtaz Saiba. They've seen the problems. They have done work on the field in the problem, which no bureaucracy can claim, because people come to people raise the human right issues come about because of bureaucratic problems. Take the case of the Hazaras. Now there's no intelligence to be made accountable as to why they were not sensitive to the Hazaras and the issues. So this is a human right problem. Can human right problem be resolved by people who you see like to have what we call as the regulatory capture, take over a commission which has to work independently and point to the government through urge and passion that these are the problems, as we've done in the case of this report and so many reports which have been mentioned by Chaudhary Shafiq Saab. We've done it and they had to implement it. Now, can bureaucracy think of having given so many reports on all the ticklish subjects faced by this country? No, nothing of the sort. When we talk of torture in Faisalabad or torture elsewhere, they just got upset. They say, why you talk on these points? Why you mention these points to others? Why do you highlight this? But that's the way how we can overcome our difficulties. Now, these human rights problems have to be resolved by people who have a passion and urge, and not those who are looking for jobs. And therefore,
then we must have a National Commission for Human Rights according to the Paris Principles, who can independently assist the government in overcoming these difficulties and in making Pakistan a safe place. Now, how can Pakistan be a safe place at the hands of those who do not wish to work and only wish to have jobs? So that is the agony of the state. That is the misfortune, because people who like to work, you see, are just kept aside, and human rights are suffering because you see the human right institutions will have to work as required by the Paris Principles and highlight those reasons for which human right violations take place in the country. We can't have a safe city with people who are unable to provide or lend that safety to the people who are vulnerable and who are suffering. So this is one issue. And I think Chaudhary Saab has very well pointed out that the National Action Plan has also not been given the due weight for problems like the one we are facing today. Well, let's see if the government becomes sensitive to the creation of the necessity of having an independent commission like the National Commission, the first National Commission of Human Rights, because only then we are going to really overcome these difficulties, because we will be vociferously informing the government of the real problems and truthfully, which only an independent commission can do it. So I think the answer lies to the creation of the commission, and also special commission, if necessary, to look into the Hazara problem. Right. Very important points, sir, you have mentioned here. Mumtaz Sahib, I will get back to you. आप ये थोड़ा सा हमें बताइएगा कि in the light of what we saw, that the whole entire situation was turned into a political gimmickry and political circus by the by a government also. So why do you think this callousness exists, particularly when it comes to Hazara community? आपने सवाल अच्छा किया है। मैं इस बात को रेफर करना चाह रही थी। जब ये रिपोर्ट है ये NCHR की, उसमें एक पॉइंट ये भी वहाँ के लोगों ने इनके सामने कहा कि जो स्पेशल मेजर्स लिए गए हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसमें कि चेक पोस्ट भी बनी है और दूसरे भी आए हैं, उन्होंने FC के लोग भी लगाए, लेकिन उनका कहना ये था कि चेक पोस्ट पे हज़ारा को जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं की तलाशियां ली जाती हैं, उन्हीं के सवाल जवाब किए जाते हैं, हालांकि ये तो वो लोग हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी। तो एक सोच की भी बात है कि किस तरह हमारे यहाँ एक सोच है कि कुछ लोग जो हैं वो शायद हमसे कम हैं। तो ये जो एक डोमिनेंट सोच है उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की। ये तो जैसे बहुत सारी बातें अभी शफीक साहब ने भी की और चौहान साहब ने भी, कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ही बड़ी बात है। सबसे कमज़ोरी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है, और वो इम्प्लीमेंटेशन का जो जड़ है वो एक सोच है, माइंडसेट जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ पर वो जिसके पास ज़रा भी ताकत होती है उसको लगता है कि हम दूसरे के ऊपर उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसको उसकी ज़िंदगी को आसान करें और उसके लिए कुछ सहूलियात मुहैया करें। इनके लिए तो तहफ़्फ़ुज़ देना सबसे बड़ी सहूलत है। तो I do think that it's how why we tend to have a callous attitude। और ये आपने कहा ये political situation इस तरह तो नहीं बनी, उनका तो गुस्सा था, जिनके लोग मारे गए उनका तो गुस्सा और गम था जिसका कि वो इजहार करना चाह रहे थे, और हुकूमत से और स्टेट से ये कहना चाह रहे थे कि हमारी ज़िंदगियां भी अहम हैं, हमारी ज़िंदगियों को आप हिफाजत दीजिए, और अगर आपको हमसे कोई लगावट है और हमारे दुख को आप अपना दुख समझते हैं तो आप हमारे पास आके हमें इस बात का एश्योरेंस दें कि आप हमारी ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए पूरे इक़दाम करें। ये थी ना, अब उसको पोलिटिसाइज हो गया और उसको समझा गया कि ज़िद हो रही है या अना हो रही है या किसी का अपना
کوئی سیاسی مقصد اس سے پورا ہو رہا ہے تو یہ اس رادر شرمناک سی بات ہے کہ یہ اس کو اس لیول پہ لے آئیں. اصل میں تو ان لوگوں کا غم و غصہ تھا. ان کو 2013 کا بھی وقت یاد ہے جب سب اسی طرح بیٹھے تھے اور ان کو تحفظ کی یقین دلایا گیا تھا کہ ان کو تحفظ ملے گا. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر تھوڑے دن میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر غصہ تو آئے گا نا. اور اس سردی میں انہوں نے بیٹھ کے, پہلے بھی بارشوں میں بیٹھے رہے, اس سردی میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ تحفظ کی یقین دہانی کرا دیں, آ کے کرا دیں. اور وہ ضروری نہیں تھا کہ وہیں آ کے بیٹھتے. خیر جو بھی, وہ تو ایک الگ ہی سیناریو اور شو ہو رہا تھا. لیکن جو اصل میرے لیے اور میرے خیال سے ہم سب کے لیے جو افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کی نہ کہ انہوں نے اپنے پیارے کھوئے, ان کی آگے کی زندگیوں کے بارے میں بھی بالکل بے یقینی ہے. تو یہ میرے خیال سے تو کافی افسوسناک قسم کی سچویشن ہوئی ہے. میں خوش ہوں کہ اب ان کے تدفین ہو گئی ہے اور آپس میں کوئی سمجھوتا بھی ہو گیا ہے. لیکن یقین دہانی تو یہ ہونی ہے کہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا اور ان کو پورے طریقے سے ان کو جسٹس بھی ملے گی اور ان کو تحفظ بھی ملے گا. اور جن لوگوں کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا ہے ان کو زندگی کے آگے جو مسائل ہیں اس میں آسانیاں ملیں گی. ہم تو یہی استدعا کر سکتے ہیں اور ہم یہی امید بھی کر سکتے ہیں. اور ایک دو باتیں جو چوہان صاحب نے کہی تھی اداروں کی, نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہے, دوبارہ نہیں بنا ہے. تو جو ادارے ہماری پارلیمنٹ بناتی ہے اسی وجہ سے کہ وہ ملک میں جس طرح سے قانون کی نفاذ ہوتا ہے یا دوسرے رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہوتا ہے, اس کے گیپس بتا سکے اور بہتری کی طرف جا سکے. ان اداروں کا مقصد صرف تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ بہتر بنانے کی طرف ملک کے اداروں کو اور ایجنسیز کو لے جانے کا ہے. تو وہ میرے خیال سے لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے حکومت کے اندر رہتے ہوئے, یا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے بھی پوری طرح سے فعال نہیں ہوتے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فائدے ہو سکتے ہیں لوگوں کو, عوام کو, وہ بھی پورے نہیں ہوتے. اور یہ ہے ہیومن رائٹس کا ایشو. اور جیسے میں بات کر رہی ہوں, میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایشو ویمنز رائٹس کا بھی ہے, عورتوں کے حقوق کا ایشو ہے. ان کی زندگیاں بالکل خراب ہو رہی ہیں اور ان کے آگے فیوچر کوئی نظر نہیں آ رہا, اپنے بچوں کا فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے اس کی ایک بہت اہمیت ہے. اور اداروں کو ان کے اگر جو کام ان کے ذمے لگایا گیا ہے اگر وہ پوری طرح سے کرنے کی جگہ بھی دی جائے, اسپیس بھی دی جائے اور فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے تو ہمارے ملک کی بہتری ہی ہوگی. اس سے کوئی نفی نہیں ہوگی کسی چیز کی. بالکل صحیح. اچھا شفیق صاحب, آئی موو ٹو یو ناؤ. بینگ سول سوسائٹی اور ایز انڈیویجولس, ہمارا ویور جو اس وقت بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ بیکاز ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید گورنمنٹ کے اندر نہ کیپیسٹی ہے نہ ول ہے ٹو ڈو اینی تھنگ, اور شاید ہمارے پرائم منسٹر نے ایک پریسیڈنس بھی سیٹ کر دیا ہے. تو بحیثیت ایک انڈیویجول اور سول سوسائٹی ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں جویریہ, جس طرح آنریبل چیئرمین صاحب جسٹس چوہان صاحب نے, میڈم خاور صاحب نے دو باتوں کی نشاندہی کی کہ اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ گورنمنٹ میں کیپیسٹی ہے, ول نہیں ہے. اس میں آپ فرق ڈالیں گے. اس میں میں گورنمنٹ کی کیپیسٹی پہ کبھی کوشچن مارک نہیں کروں. گورنمنٹ بڑے اچھے لوگ اگر کہیں جو وہ کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں, لیکن ول نہیں ہے. اور مائنڈ سیٹ کی بات جس سے میڈم خاور نے بات کی ہے, ان کا دل نہیں چاہتا کہ ان ایشوز کے پر وہ آئیں. ادروائز جس خوبصورتی سے وہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور جس مہارت کے ساتھ اس ملک کو انہوں نے جہنم بنایا ہوا ہے, اس میں تھوڑا سا اگر ان کی ول ٹھیک ہو جائے, ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے, تو اس ملک کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارا اپنا جب NCHR کے ٹینور میں اور اس کے دوران میڈم کا بھی NCSW کے ٹینور میں جب گورنمنٹ فنکشن سے واسطہ پڑا ہوگا, تو مجھے یقین ہے ان کو بھی وہی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ جس طرح سے وہ ہمیں رولز ریگولیشن میں الجھاتے رہے. اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو قومی ادارے ہیں جو پارلیمنٹ نے کریٹ کیا, اور پارلیمنٹ کا گفٹ ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان بائی کریٹنگ دیز اینڈ بوتھ نیشنل انسٹیٹیوشنز, اس کو جناب وہ عوام کو فائدہ نہ ہو سکے. تو کیپیسٹی از ناٹ این ایشو, ول از دیئر, انٹینشن کا مسئلہ اور مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. سول سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. NCHR was created or was established as a result of
the struggle of the civil society. The same is the case with the NCHR. That was established after a long-standing demand from the civil society. उसके बाद जाके NCHR के जो वो क्रिएशन है, उसके बाद 2012 में जो उसका एक्ट था वो रिफॉर्म हुआ, इम्प्रूव हुआ, दोबारा फिर जो स्टैट्यूट था पास हुआ पार्लियामेंट से. तो सिविल सोसाइटी को ये चाहिए, एक तो इस इशू को हाईलाइट करेंगे कि इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पार्लियामेंट ने क्रिएट किए हैं, दे शुड बी इन प्लेस. और उसके ऊपर उनकी आवाज़ उनकी सुस्त नहीं होनी चाहिए, आवाज़ उनकी बड़े मजबूत तरीके से, जोरदार तरीके से और कंटिन्यूस तरीके से आनी चाहिए. ये सिविल सोसाइटी का अपना ही फायदा होगा कि उनके हम वकील के तौर पे हम काम करते थे, अब वो उनके वकील वहाँ पे नहीं बैठे हुए. दूसरी बात, जितनी रिपोर्ट्स हैं, मैंने पहले बात इशारा किया, जो NCHR ने बनाई 34 रिपोर्ट्स हैं तकरीबन, और जो NCHR की बेशुमार रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होंगी, हमारी तो पॉलिसी रिकमेंडेशन भी मौजूद है. रिसर्च के अलावा हमने तकरीबन हर रिपोर्ट में पॉलिसी रिकमेंडेशन दी हैं, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेशन दी हैं. उन रिपोर्ट्स को आप पब्लिक अपनी सिविल सोसाइटी अपनी पब्लिक डिबेट का इशू बनाए और उसके ऊपर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराए, पार्लियामेंट को एंगेज करें, पार्लियामेंट को कहें, पार्लियामेंट की जो रेलिवेंट स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ह्यूमन राइट्स की कमेटीज हैं दोनों, उसके अलावा लॉ जस्टिस की कमेटीज हैं और जो डिफरेंट कमेटीज हैं जिनके रेलिवेंट है, लाइक रिलीजियस हार्मनी वाली कमेटी है. अभी तक देखें यहाँ पे ये वाक़या हुआ, इंटीरियर कमेटी या सेनेट की बहुत इंटीरियर कमेटीज हैं, उनके स्पेशल सेशन होने चाहिए थे, उसके ऊपर ये डिबेट होना चाहिए था. रिलीजियस अफेयर्स की कमेटी के सेशन होने चाहिए थे, उसके ऊपर इतने दिनों में इमरजेंसी मीटिंग में वहाँ पे पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए थी. सिविल सोसाइटी को वहाँ पे बुलाया जाते हैं, वहाँ पे डिबेट करते हैं, पार्लियामेंट की तरफ से सेट ऑफ डायरेक्शंस, रिकमेंडेशंस, वट एवर गाइडलाइंस वो गवर्नमेंट के इशू होने चाहिए थे. ये एक पूरा निज़ाम इसलिए तो नहीं बनाया जाता कॉन्स्टिट्यूशन ने कि सारे इदारे बनाए तो उनका कोई रोल बनता है ना. हम तो देखें, धरना खत्म हो गया, अच्छा तदफीन होगी, इसके बाद क्या होगा? बात डाई डाउन हो जाएगी, कल कोई और इशू आ जाएगा, पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगा. आज के 1 महीने बाद आपको पता भी नहीं होगा कि इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, और ठीक 4 महीने बाद ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहीं ना कहीं फाइलों में दब जाएगी. उसके बाद 1 साल बाद देखें, ये जो रेपिटेशन ऑफ सच अगली इंसिडेंट्स होती है ना, उसकी वजह ये होती है कि एक इंसिडेंट की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को या उसके पूरे प्रोसेस को हम मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते. तो इसके ऊपर चेक रखना सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है. सिविल सोसाइटी को, मीडिया को भी अलर्ट रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मीडिया ऑब्वियसली वो भी आपको पता है हेडलाइन के चक्कर में, सॉरी टू से हमारे सारे दोस्त हैं, लेकिन वो भी हेडलाइन के चक्कर में वो नए इशू आता है तो उसके ऊपर पीछे पड़ जाते हैं. मैं इसकी मिसाल दूंगा, एक मिनिस्टर साहब ने साहिवाल इंसिडेंट के मौके के ऊपर उस वक्त एक मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि जी अगर साहिवाल के मुजरमों को वो सजा न मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा. अब ये पार्लियामेंट इंश्योरेंस मौजूद है, उसकी क्लिप मौजूद है, लेकिन साहिवाल के जितने कल्प्रिट्स थे उन सबको अदालत ने वो बरी कर दिया, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन फाइल में कुछ था नहीं. कोर्ट तो फाइल के ऊपर चलती है, प्रोसिक्यूशन ने भी, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से उन्होंने भी कुछ नहीं किया, अल्टीमेटली वो सारे लोग बरी हो गए. लेकिन वो मिनिस्टर साहब अभी भी पार्लियामेंट में मौजूद है, इसी गवर्नमेंट में मौजूद है. तो लेकिन उसको कौन अकाउंटेबल करेगा? सिविल सोसाइटी अकाउंटेबल करेगी, उसको और कोई अकाउंटेबल नहीं कर सकता. तो मैं समझता हूँ सिविल सोसाइटी को भी अपने रोल को ज़्यादा उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेटजी को देखने की ज़रूरत है कि हमें स्पॉन्टेनियस एक्शन और उसके बाद एकदम आंधी की तरफ जाना और तूफान की तरफ वापस जाना नहीं चाहिए. हमें कंसिस्टेंट एक्शन होना चाहिए. अब जिस तरह इसी वाक़े को, मच वाले वाक़े को आप देख लें, मच वाले वाक़े पे आप गवर्नमेंट एश्योरेंसेस को नोट करें और डाउन द लाइन 1 महीने बाद आप दोबारा प्रोग्राम करें, 2 महीने बाद दोबारा प्रोग्राम करें, स्टेटस ऑफ केस डिस्कस करें, इन्वेस्टिगेशन के बलूचिस्तान में जो आपके पार्टनर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लें कि वहाँ पे इस केस के वहाँ पे इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है, वहाँ पे जो रेलिवेंट जो एजेंसीज थी उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है नहीं, किसी को सजा मिली या नहीं मिली. जब तक ये काम नहीं होगा ना तो ये काम रिपीट होता रहेगा, क्योंकि उनको इम्यूनिटी हासिल है जो लोग ये करना चाह रहे हैं. ये मेरी गुजारिश थी. Right. Dr. Saab, we will ask you to please give your last comments on this, और जो भी recommendations आपकी report में earlier थी और जो और recommendations जो आपके ख्याल में would be more relevant to this time. So over to you, sir. Very important points. The question is, the will is not there. Capacity is there. Now, please see, for 2 years, the National Commission for Human Rights has been kept
dysfunctional. The purpose was that the secretary of the Ministry of Human Rights was waiting for a date close to her retirement so that she should put herself as number one for the chairmanship of the National Commission for Human Rights. Now, this is the non-serious approach. Human rights cases and violation of human rights are rampant in the country. The capacity is there to resolve, but who would do it? The right man for the right job. Now, people are aggrieved by the bureaucracy, and if they come and take over the functions of the National Commission, well, it'll be compounding the problems and not solving the problems. And such issues as is the case of Hazara, well, there are so many issues which are not being highlighted. The issues of minorities, the issues of conversions, and so many other issues which find mention in our 34 reports, which Chaudhary Shafiq Saab has very kindly mentioned. So, well, how can you bring about respite in the case of violation of human rights without there being an independent commission who can speak the truth, and people and the civil society have confidence in this will continue, and we are going to suffer immensely, not only in cases like the one in hand, because the recurring process will go on as there'll be no check and there's no diagnosis and no blaming and pointing out to people who should be made accountable. Take, for instance, the case of the torture, more than 700 so much, which Chaudhary Saab will know more exactly because he was also in the investigation of Faisalabad. And there are other cases going on, killing of transgenders and even members of other communities in KP and elsewhere. And there's no check on this. Only a commission could have checked, and that commission has been kept in abeyance. I don't know why, only to suit some who want to be in the commission, and they were playing with with national institutions for their vested interest. Now, how can you control human rights violations in Pakistan when this is the situation where national institutions created by the parliament have been rendered absolutely dysfunctional? And this can happen at the hands of one or two members of the bureaucracy, because they have their own vested interest, own agenda. So we can't check human rights here, a violation of human rights here, if we play with the proper institutions who are to control violations. We find all over the world, and all members of the Ghanary, you see, they have independent commissions drawn from the civil society, from judges, from the rest, so that they control the government and guide the government with respect to the violation of human rights. Pakistan is rampant with violations of human rights, and the institutions which was created, the best, you see, is not there, and nobody's bothered, and nobody's looking into this, that it's because of the vested interest of one or two persons that this institution created by the parliament is not being recreated, and everything is being messed up, so that there's more delay until until people who have a vested interest can come and take over. So I think the human rights situation in Pakistan will not improve without an independent commission who can point out to the government the wrongs
and where is the problem, and how to check and how to control it, and how to make people accountable. If today the commission were there, we would have been right with the Hazaras, sympathizing with them, providing them the solace which is necessary, for which they are looking in askance, and inquired as to why the intelligence failed. We've been doing that. Take the case of the killing of the lawyers. We've pointed out towards certain institutions who were responsible for the safety and didn't perform. Nobody else could have dared do it. Only an independent commission can do it. And I think I should urge the government to see that a commission comes about of people who have the urge and the passion and the will to control it, and not that it becomes a place for finding good jobs for those who can manipulate and who can maneuver. So, if the government wants human rights to be respected here, and there is more and more tolerance, then the advocacy can only come from a commission which is an independent commission, and where you have people in whom the civil society has faith. Otherwise, these things will go on. Today it's Hazara, it can be something else. The enemy of the states will always feel happy finding our weaknesses and the way we are handling things. That is unfortunate. So I think government should become sensitive to this, and should see that people are not allowed to waste the institutions. Thank you. Thank you very much, sir. This brings us to the end of our program. Before we leave, I would like to, share with you the recommendations given by our esteemed guest today. Reinstate human rights oversight bodies such as NCHR, NCSW. States, like our guests have rightly pointed out, have the capacity, but the will is non-existent. Human rights need to take center stage. Moreover, they also shared that the issue of minority has remained hidden, and respite cannot be ensured without taking the issue heads on. Without human rights commissions and human rights bodies, human right violations cannot be curbed. In the end, we would like to urge the policymakers and statesmen to reconsider their policy of apathy and look into the issue of human rights. Thank you so much, Honorable Justice Ali Nawaz Chauhan, Madam When Khawar you had a Mumtaz. point, I just wanted to have a point in, if you have a second. I just Ji, ji, wanted do. to say that immediately we do want assurance that the families who have been affected are provided for till they are ready to be on their feet. They have to be provided for their livelihoods in the future. And we have to think of the community at large in terms of opportunities for children to continue their educations and get their skills, and for women to also be skilled and have their opportunities. So we are really asking for immediately support, safety, and justice. And I think that we should emphasize. Absolutely, ma'am. I missed out a very important point. Thank you for mentioning it. I'll move to Shafiq Chaudhary sir. Do you have anything to say? You have 1 second, sir. Gee, 1 second. Thank you very much. 2 seconds are over. Thank you so much for your time, Chauhan sir. Thank you so much for your time, Madam Mumtaz and Honorable Justice Ali Nawaz Chauhan. Thank you so much for joining us today, sir and ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. So viewers, that's all from our side from now. We hope कि government जो है अब इस हज़ारा situation को seriously लेगी, और we hope कि उनको closure मिलेगा after this incident. We once again would like to condole with the families of the deceased. With that being said, I would bid adieu to all of you today. अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल. हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज.